اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد والمحمود الاحمد اعنی ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی روحہ ونفسہ وصہرہ ووصیہ سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلی اوصیائہ لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صلوات في مدى محمد. As we started off talking about the Holy Quran itself, Quran being a miracle of Allah subhanahu wa ta'ala, we all know that the miracles are given to the prophets as the proofs of their nubuwwat, prophethood, and these proofs are according to the need of the time or the challenge that the prophets face in their own times. Like for example, Hazrat Musa had a asa and also the yad bayda, the hand that he used to put in his pocket, and would come out to be like light, and a stick that he would throw down become a snake. This was a challenge for the magicians in Hazrat Musa's time. Hazrat Isa, his time was the time of medical science, and they could cure everything except for the leprosy, the blind born, the blind deaf, and obviously the dead. So Hazrat Isa could cure even the born blind, the born dead, even the born dead, stillborn as they call them these days. Today, alhamdulillah, we can cure almost anything except for death. So the challenge of the Prophet, as we don't have any, but the Imam alayhi salatu wasalam, as a wasi of the Prophet, would have to show something that no one can do. And when the technology reaches its peak and the Imam alayhi salam comes, he would be ahead of everyone, not limited like me and you. The time of the Holy Prophet is where the Arabs cannot read or write, but yet they are so eloquent that within seconds they can say the best of the poetry. They cannot read, nor can they write. Any incident that takes place, they would just look at it and say some nice poetry. At that time, Allah subhanahu wa ta'ala gave Quran. And as the British Prime Minister Gladstone had said,
You cannot defeat the Muslims until they have Quran amongst them. And after this book of Allah subhanahu wa ta'ala, you can say that Arabic itself is either, the Arabic literature is either Nazm, Nasr and Quran. It's either the plain literature, either poetry or the Holy Quran alayhi. As you can say the poetry itself and write the plain literature, but Quran is something that no one can produce. It is in between the two. And as the Shias, alhamdulillah, have the Ahlul Bayt alayhimus salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Why they don't get in an accident, but you wonder how. The tafsir and the ta'wil that we have, alhamdulillah, no one else has that. And one of the things that we do believe in is ta'wil. Ta'wil is not the same as tafsir. Tafsir is explanation or commentary on the Holy Quran. And ta'wil means there is a deeper meaning to certain verses and certain words of the Holy Quran. For example, Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. Rahman meaning Allah subhanahu wa ta'ala. After creating, He is sitting on the Arsh. We have many sects of Islam, and they all believe that when Quran says that Allah subhanahu wa ta'ala is sitting on the Arsh, meaning He's sitting on the Arsh. When the Quran says Yadullah, the ayah of the Holy Quran, Yadullah fawqa aydihim, Allah's hand is above all hands. So they say that when everyone picks up their hands and Allah subhanahu wa ta'ala picks up His hand will be the highest. And the hand, Yadullah, means Allah's hand. It looks like our hand, probably greater than ours in size. When Allah says Ainullah, it means an eye of Allah subhanahu wa ta'ala. But the Shias believe in ta'wil. We say that it is impossible that Allah subhanahu wa ta'ala could have a body, hands, legs, eyes, or the tongue itself. They have a greater meaning to it. They have deeper meaning to the words. When you say Yadullahi fawqa aydihi, meaning Allah's power is above all the powers. One of the greatest of the fuqaha in the 20th century, inshallah, if I could have your attention just for another 20 minutes. Ayatollah al-Uzma Sayyid Muhsin al-Hakim, who died in 1970, about 31 years ago. And one of the two Shia mujtahideen who led prayers inside Masjidul Haram, Khana Kaaba. Only one of the two. And both of these two fuqaha led the prayers in Shah Faisal's time, King Faisal. Ayatollah Muhsin al-Hakim only did one Hajj in a lifetime, 1968, 2 years before his death, or probably 1967 if I'm not mistaken. Now when he was leaving Iraq, all of these people came to say goodbye to Ayatollah Hakim for the Hajj and say Khuda Hafizi and all of these things, as is a tradition in Iraq and probably also in Iran. The king of Iran offered Ayatollah Hakim his plane, his personal plane for Hajj. And also the ruler of Iraq itself also offered his plane. He said, no, I'll not take any of these. And then Faisal himself, the king of Saudi Arabia of the time, he said, I will actually personally send my plane. He'll pick you up and bring you here. He said, no, I'll pay my personal expenses. He went there and Faisal invited him to his court. He said, you are invited. I'm not ordering you to come, you're invited as a guest. And I will call all the other Sunni ulama as well. Now all of these came and they say that Bin Baz, or probably another Sunni scholar, the one who was blind, yes, could not see. Just remember this important very thing, yes, very important thing.
He could not see, he was blind. They all sat down in the palace, and as obviously there are certain people who like to say things to the Shias, they cannot hold their tongue or hands without accusing or saying something. As Ayatollah Hakim entered, he sat down, and he was an Arab, he was an Iraqi Marja Taqleed. So his Arabic was obviously better than theirs. So now, as they all sat down, he said, I do not believe in the Shias. May Allah curse them. So Ayatollah Hakim said, why? What have the Shias done to you? He said, they believe in the ta'wil of the Holy Quran. Ta'wil, meaning Quran has a deeper meaning. They don't take the apparent meaning of the Holy Quran. They don't accept that the Quran is for the mankind. He said, the second thing is wrong. They do believe it's for the mankind. But yes, you're right, they believe in ta'wil. وَلَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. And no one knows except for the Almighty God, Allah subhanahu wa ta'ala, the ta'wil of the Holy Book, and for the Rasikhuna fil ilm is also the ta'wil of the Holy Quran. They also know the ta'wil. Now as they all sat down, he said, okay, do you know the Holy Quran? He said, yes, I'm a hafiz. As all the blind usually become huffaz. He said, yes, I do know the Holy Quran. Do you? Yes. Let me recite an ayah from the Holy Quran to you, and you tell me its meaning. Don't forget he's blind. Ayatollah Hakim recited this ayah. He said, Man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. The one who is blind in this world is blind in the hereafter. Don't forget that the person was blind. As soon as Ayatollah Hakim recited this ayah, the man did not speak back. So the Hakim said, either tell me the meaning or say that the Shias are right in doing the ta'wil. What do you do? He said, yes, I'm blind in this world and I will stay blind in the hereafter. Or you say, no, there must be another meaning to it. If there is another meaning, there is ta'wil. Allahumma salli ala Muhammad. Now that everyone kept quiet, the King Faisal said, yes, tell me the meaning of this ayah then. And obviously no one could answer except for the one who was following Imam Ali, the one who had said, Saluni qabla an tafqaduni. He said, yes, I will answer. The one who is blind of faith in this world will be amongst the blind of faith in the hereafter. Not blind of eyes, obviously. This is the ta'wil. So we also, alhamdulillah, we all believe in ta'wil. What we do not believe in is tahrif. That is that there has been a change to the Holy Quran. As many accuse the Shias of believing in tahrif as well. Probably many of them are confused with the meaning of ta'wil and tahrif as they are similar words. Or probably because they have not understood ta'wil, the same way they have not understood the meaning of tahrif, and that's why they have accused the Shias of believing in tahrif. Tahrif would mean a change in the book of Allah subhanahu wa ta'ala. We do not believe in tahrif. There may have been an odd person in the Shiite history, but the general or the masses or the consensus goes against the tahrif in the Shias. A person compiled a book about tahrif itself. The Quran has had a change in it. He mentioned 3 Shia ulama. And our Sunni brothers always bring these 3 names. What about the 400 names he mentioned from the Sunni ulama? You should not forget that if you want to bring the 3 names of the Shia ulama, then remember the 400 Sunni ulama as well. We only have 3, you have a few hundred. Tahrif, what is it? And then inshallah let me give you 2 proofs inshallah as the time is finished almost. The tahrif would mean that Quran has lost
its completion, or some words were changed. Why would you believe in tahrif? For two reasons. One, if you were an agent of the opposite side, then you would want to believe in tahrif and say, just like the other books from Allah subhanahu wa ta'ala, like the Bible, like the Torah itself, Torah and Zabur and Injil, Quran has also changed. So then the Muslims have no miracles. And secondly, if you also believe that the book itself was compiled later, something like the third Khalifa's time, then obviously there may have been a change in the Holy Book. We believe, and alhamdulillah, the ulama have gone on to prove it. Sayyid al-Khoy in his Al-Bayan, and that was only a brief book. Later on we've got books like 6-volume book At-Tamheed by Mirza Hadi Ma'rifat, Ayatullah Ma'rifat from Qom. May Allah give him a long life. He's written a 6-volume book on Quran itself, not tafsir, just the sciences of the Holy Quran. That's it. The sciences of the Holy Quran, 6 volumes. At-Tamheed. He says that Quran will no longer be a miracle if you believe that the ayats are not in the order that they should be in. The person who can put them in the order that they should be in is Allah subhanahu wa ta'ala, or the one who the Quran was revealed upon. If me or you put the order of the verses, then it will no longer be a miracle. An incident mentioned will not deliver its meaning if it wasn't in the right context. And I cannot go into more detail because it requires a lot of detail. You see, the Quran itself is a miracle, i'jaz, mu'jiza. And if you believe that it has lost its original form, then it is no longer a miracle. Therefore, we have so many traditions to say that the Holy Prophet himself gave the present order to the Holy Quran that it is in. Fatihatul Kitab, Baqarah, Al Imran, Nisa up to Wan Nas. The chapters and ayat are exactly in the order that the Holy Prophet gave to it. And not only that, but also, we all, alhamdulillah, believe that the Quran itself could not have changed. As the one who revealed it had said in the Holy Quran, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. We indeed, and only we have revealed this Quran. And only we will protect the Holy Quran. Who am I to say that I will protect the Holy Quran? Alhamdulillah, we may not have huffaz, the memorizers of the Holy Quran, but we have the muhafidhin of the Holy Quran, the ones who protect the Holy Quran. You see the concept itself that we have to protect. It is not we who protect. Allah subhanahu wa ta'ala protects, and He would choose the ones who protect the Holy Quran. That is the Ahlul Bayt alayhimus salam. That is Hussein ibn Ali. When you see, say Allah salawat inshallah. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. When you see that Hussein saves the Holy Quran, Janab Zainab salamullahi alayha saved Hussein. And let me just say a few words inshallah in English, because if I just say this part in Urdu, the brothers who do not speak Urdu will miss out on what I want to convey inshallah. And I'll just say a few masab inshallah at the end of it, as majority alhamdulillah all understands English. Just imagine an example that one of the great writers of Islam has given to us. One of the great Shia writers, and I finish on this example. Imagine there is a train coming to
a path or the track that is broken on the end. The person moving this train does not know that this track finishes on this particular place. Two people see this happening. That look, a train is approaching and the track is broken. If the train comes, all the people on that train with the train itself will be destroyed, killed. And if we do not save them, then what is our responsibility? What do? They say that let me put myself in front of this train so the train, when it sees me coming, it will stop. Probably I will die, but I will save all of the people on that train. But because I will die, the world should not think that I have killed myself. I have done suicide. You stay behind and tell the world that I have saved the train and all the people on it. So Hussein ibn Ali saw this train of Islam coming, approaching, and saw that yes, Yazid is trying to take it off the track and trying to destroy all the Islam itself and the Muslims. Let me give my life and save Islam and the Muslims. But Zainab, you stay behind. Zainul Abidin, you stay behind. Let me die. But tell the world what was the cause that I died for. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. میں کس ہدف کے لیے جان دے رہا ہوں؟ اے میری بہن زینب، اے بیٹا زین العابدین، میں قربانی دے دوں گا، لیکن تم دونوں میری اس قربانی کو پوری دنیا میں پرچار کر کے بتا دینا کہ حسین نے کیا قربانی دی، حسین نے کیا کیا۔ حسین نے خودکشی نہیں کی، حسین نے اپنی جان کو بے حدر نہیں دیا، بلکہ حسین نے اسلام اور مسلمانوں کو بچایا ہے۔ اور کیا کیا؟ میں کہوں گا اگر بھائی اتنی عظمتوں والا تھا تو پھر بہن بھی بہت زیادہ عظمتوں والی تھی۔ اور کیا کہنے اس بھائی کے، کیا کہنے اس بہن کے۔ بہن نے کہا بھیا آپ قربانی دینے جا رہے ہیں، آپ قربانی دے دیجئے، لیکن آپ کی اس قربانی میں چاہتی ہوں میرا بھی کوئی حصہ ہو۔ میرا حصہ کیا ہوگا؟ بھیا میں اپنے دونوں بیٹے آپ پہ قربان کرنا چاہتی ہوں، اور دونوں بیٹے قربان کر دوں گی تاکہ میں آپ کی قربانی میں شریک ہو جاؤں۔ اور کیسے قربان کیے؟ کہا انو محمد دیکھو بیٹا میں ماں ہوں، لیکن یاد رکھنا دودھ نہیں بخشوں گی اگر تم دونوں میدان چھوڑ کے چلے گئے، اور تم دونوں کو میں نے اپنے بھائی پہ صدقہ دیا۔ اور کیسی بہن؟ میں کہوں گا بڑا دل ہے جناب زینب کا، بہت دل ہے۔ ابو طالب کی پوتی کا، علی کی بیٹی، زہرا کی بیٹی، بہت دل رکھتی تھی۔ دونوں بیٹوں کو بھائی پہ قربان کر دیا، اور ایسا قربان کیا کہ کہا جاتا ہے کہ جب یہی 11 محرم کو تمام مستورات اونٹوں پہ سوار نکلی ہیں، سب بیویوں نے اپنے اپنے شہداء کے لاشوں پہ جا کے ایک مرتبہ گریہ کیا، آنسو بہائے، لیکن ایک زینب نظر آئے گی جس نے یہ کہہ دیا اماں فضہ مجھے میرے بیٹوں کی شہادت کی خبر نہ دینا، میں نے دونوں بیٹوں کو بھائی پہ فدا کیا۔ میں کہوں گا بڑا صبر تھا زینب کا۔ اب کربلا سے کوفہ تک گئیں، کوفہ سے شام پہنچیں، جب دمشق کے اندر سارے کے سارے معجزات واپس کیے گئے، سرانے شہداء واپس آئے، کیا کہتے ہیں؟ کون کہتا ہے کہ حسین ہار گئے؟ حسین کو فتح ہوئی۔ کیسے فتح ہوئی؟ جب یزید نے کہا میں آزاد کرتا ہوں، جناب زینب نے کہا بیٹا زین العابدین یزید سے کہہ دو ہم آزاد نہیں ہونا چاہتے، اگر آزاد کرے گا تو ہماری 3 شرائط ہیں، جب ہماری شرائط مانے گا تب ہم آزاد ہوں گے۔ کہا پھوپھی اماں کیا شرائط کہوں؟ میں کہوں گا زین العابدین مولا آپ امام ہیں، کہیں گے میں امام ہوں لیکن یہ عالمہ غیر معلمہ ہے۔ کیا مقام تھا زینب کبریٰ کا؟ کہا بیٹا سجاد کہہ دو کہ جب تک ہمیں آزاداری کی مہلت نہیں دے گا ہم نہیں جائیں گے، ہم یہیں آزاداری کریں گے۔ جتنے بھی سر کاٹے تھے یہ سب سر واپس کرے، اور ہمارے معجزات کو، چادر تطہیر کو، حسین کی انگوٹھی کو، سب چیزوں کو واپس کر دے۔ میں کہوں گا بڑی عظمتوں والی زینب ہے، سب چیزوں کو واپس لیا۔ بس 2 جملے سن لیجئے گا مصائب کے، میں مصائب کے صرف 2 جملے پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں یہ سر واپس آنا شروع ہوئے۔ ایک کہتے ہیں ننھا سا سر آیا، اس سر کی عمر بہت کم تھی، کہتے ہیں ایک مستور کھڑی ہوئی آگے بڑھی،
آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. کہا میرے 6 مہینے کی کمائی اصغر. ایک مرتبہ سر کو گود سے لیا, سینے سے لگایا, رونا شروع کیا, ایک کونے میں بیٹھ گئیں. کہتے ہیں اتنے میں ایک اور سر آیا, بہت حسین تھا, بہت خوبصورت سر تھا. ماں کھڑی ہوئی, آگے بڑھی, کہا لاؤ میرے اکبر کا لاشا مجھے دے دو, اکبر کا سر مجھے دے دو. سینے سے لگایا, کہا ماں تجھ پہ قربان ہو جائے بیٹا. اتنے میں ایک اور سر آیا. کہا جاتا ہے کہ یہ سر نیزے سے نہیں اتارا گیا تھا بلکہ ایک کیسے میں تھا, ایک تھیلے میں تھا. پوچھا گیا یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ عباس کا سر ہے. کہا اس کو نیزے پہ اس لیے بلند نہیں کیا تھا, سر میں اتنے گرز لگ گئے تھے کہ نیزے پہ بلند کے ہونے کے قابل نہ رہا تھا. اس سر کو کس نے لیا؟ ام کلثوم نے لیا. کہا یہ سر مجھے دے دو. کہتے ہیں اتنے میں ایک سر آیا, تمام مستورات مخدرات عصمت احترام کی خاطر کھڑی ہو گئیں. کہا یہ سر کس کا تھا؟ یہ سر حسین کا تھا. جب کھڑی ہو گئیں, جناب زینب نے آگے بڑھو کے اس سر کو لیا. کہا ہائے میرے ماں جائے, زہرا نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا, ہائے میرے ماں جائے. گریہ شروع کیا, بیٹھ گئیں, ماتم کرنے لگیں, نوحہ پڑا, گریہ کیا. کہتے ہیں اتنے میں 2 سر اور آئے. یہ 2 سر نہ جانے کس بی بی کے تھے. جب وہ سر لے کے آیا, کہا کہ ان سروں کا وارث کون ہے؟ کسی بی بی نے جواب نہیں دیا بلکہ سب بیویوں نے جناب زینب کی طرف دیکھا. جناب زینب نے آنکھوں کو جھکا لیا, کہا میں نہیں لوں گی. اتنے میں یہ واپس چلا گیا, پھر آیا, کہا کیا ان 2 سر کی وارث خیموں میں جل کے مر گئی ہے؟ اب کہتے ہیں جناب فضہ سے رہا نہ گیا, آگے بڑھی, کہا یہ 2 سر مجھے دے دو, یہ میری آقا زادی کے ہیں, یہ جناب زینب کے دونوں بیٹے ہیں. کہا اما فضہ سروں کو آپ رکھیے, میں علی کی بیٹی ہوں, سخی کی بیٹی ہوں. میں نے دونوں بیٹوں کو اپنے بھائی پہ سے صدقہ دے دیا تھا. علی کی بیٹی صدقہ دے کے واپس نہیں لیا کرتی. میں کہوں گا زینب کا مصائب میں تمام کر دیتا, لیکن زینب کی مظلومیت چھپ جاتی. کہا جاتا ہے یہ بی بی دمشق سے واپس کوفہ آئیں, کربلا آئیں, کربلا سے پھر مدینے گئیں. لیکن ماں کا دل تھا, جب گھر پہنچی اپنے دالان میں صحن میں 2 چھوٹے چھوٹے مصلے پڑے دیکھے. اب ماں کا دل تھا, رہ نہ سکی, دونوں مصلوں کو اٹھا کے سینے سے لگایا, آواز دی, کہو محمد بیٹا بتاؤ ماں کس کے سہارے جیے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار اللہ تجھے کربلا والوں کی عظمتوں کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. بار اللہ تجھے واسطہ ہے سید الشہداء کی شہادت کا, 12ویں امام کے ظہور میں تعجیل فرما. بار اللہ حاضرین کی حاجات شریعہ کو منظور مقبول فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. الفاتحہ.